Get solutions. This is Lokesh. So in this session, now we have to discuss probability concept. Okay, so this is module 2 under operations, research and quantitative techniques. So concentrate more on theoretical concept under this module. See, the contents we are going to discuss in this module, that is probability and basic terms and rules of probability and random probability and probability distribution and expected values and what is variance and normal distribution and risk analysis in capital budgeting decision. See the first concept, that is probability. So the probability will be called as in the various terms, that is impossible and unlikely, and there is a chances and a likely events, and the certainty or certain events or uncertain events. So these are the words which is very similar to the concept, that is the word probability. So one thing you have to keep it in mind. So probability is nothing but, and probability will be computed as the number of favorable outcomes that must be divided by the total number of outcomes. Okay, for example, when flip a coin, a single coin, the probability of getting a head. So assume a head is a favorable outcome. So we are demanding to get head. Okay, so when flip a single coin, what is the probability of getting a head? That is only one chance, right? The possibility is only one chance out of total outcomes. So what is the total outcomes when flip up a coin? That is 2, right? One is head and another one is tail, but we are demanding, that is we are demanding to get only head or tail. So there is only one chance from out of total 2 outcomes. So by this way we have to calculate the probability. Okay, so that's why the formula, a specific formula for calculating the probability is number of possible or favorable outcomes divided by, okay, you take it as number of favorable outcomes, okay, not possible outcomes, you take it as number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. Okay, so by this we have to calculate the probability. Okay, see meaning, what is the meaning of probability? Okay, see, the probability is the likeliness of any event, that is what is the chances or what is the chance that particular event will be happen. Okay, see, a probability is nothing but a likelihood or likeliness of happening of the various events, or it is the chances that we are expecting. So that means may or may not be occur. So that means is the that is called as the probability. Okay, the example of probability, what is the probability that it will rain today? For example, see, I am expecting, that is 30% rain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, that expectation is nothing but the probability here. Okay, so similarly, what is the probability that after going through the slides you understand the probability? So after ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, so I am expecting that is the 80% of the concept will be understood by the everyone. So that is the probability I am expecting. So 80% ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, so that is the probability, that is chances of understanding the students. Okay, so that is called as probability. In the first example, I am expecting 30% ಮಳೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, that expectation will be called as probability. So completely the probability is the likeliness of any event. So any of the event that may or may not occur, but the expectation will be called as the probability. Okay, see the next basic, that is basics of probability and rules. Let's see under that.
first one is experiment. Okay, so what is this experiment? So when a trial is conducted to obtain some statistical information, so this will be called as experiment. Okay, for example, see the images are example tossing a pair coins and rolling a die. Okay, so these are the experiments. So experiment conduct ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, but we don't know the result. In the first example, that is a pair coins, tossing a pair coins. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ and rolling a die, but we don't know the output in this die, right? So this is the experiment. So this is nothing but a trial. For example, assume ಸೊ ಫಿಲಮ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೀಸರ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟು ಗೈನ್ ದಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಡೈ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ event. So event is also called as a task or an activity. Okay, so event is the expected outcome of an random experiment. So any of the experiment we are conducted to gain some outcomes, right? So we are expecting some outcomes, so that expectation towards the outcome is called as event. So we have to conduct some experiment, that is some random experiment for to get some of the outcomes. So that particular task or activity is called as event. See the for example, a tossing a coin, that is a single coin, the outcomes head or tail are the events. So ultimately these outcomes will be called as events. So when a single person flip a coin, a single coin, then there are two events will be occur. One is head and another one is tail. Okay, see that is called as event. So when flipping a single coin, then we will have a two outcomes. So that outcomes will be called as events. Okay, so in this example we have the two events. Okay, so it must be expressed A, B, C are in capital letters. Okay, so I will tell you how it will be going to expressed in the problems. Okay, so ultimately the event is nothing but it is an expected outcomes of the random experiment. We are conducting the experiment. So what is experiment? Flipping a coin. Outcomes is nothing but events. There are two events, that is head and tail. So that is called as event. Okay, so it is best example for, that is tossing a coin is the best example for this event. Okay, you keep it in mind. Next, equally likely events. So equally likely events are the said to be equally likely if the chances happening of the each event is equal. So in this equally likely events, the experiments or random experiments have the same proportional outcomes. See again with the tossing a coin, I am going to give the clarity about this equally likely events. In tossing a coin, the events head or tail are equally likely events, because when a tossing a single coin, then there are two events will be occur, that is one is head and another one is tail. So what is the proportionality or what is the portion of gaining a head or getting a head? That is 50%, right? So tail 50%. See in this events there are two events, one is head and tail. So in these two events the proportionality of getting a head and proportionality of getting a tail is 50%. So both the events have the same equal chances. So these type of events will be called as equally likely events. Okay, next, favorable outcomes or favorable events.
See, the favorable events which we are considering for the study, in other words, the event will be occur for the sure is called as certain event. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ನ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೆಡ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆಗ ಹೆಡ್ಡೇ ಬೀಳುತ್ತೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೆಡ್ಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಫೇಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. Okay, so and also this type of favorable events and certain events will be denoted by 1. So 1 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದನ್ನು 1 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, that is possible favorable event or certain event. Okay, next see, an event that not occur for the sure, that is not at all occur for the sure, is called as impossible event. So it is denoted by 0. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೆಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟೈಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ that event will be impossible event or uncertain event or unfavorable event. So therefore that event will be denoted by 0. So ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ 1 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದನ್ನು 0 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದು ಬಿದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್, all other possibilities or events of an probability or an event occur lie between 0 and 1. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1 ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 0 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ example for this favorable events, that is getting a head in case of tossing a coin. So I have already told that when flipping a coin I am expecting and demanding a head. So this is favorable event. So tail is unfavorable event. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೆಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ಡೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ಫೇವರಬಲ್. ಸೊ ಟೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಫೇವರಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ 6 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಡೈ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 6 ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈನ 6 ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ 5 ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ 6 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಈಸ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೇವರಬಲ್ events. Next, sample space. See, a sample space, every event will have a set of possible outcomes. So ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ possible, that is outcomes ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay, so it is called as sample space. Okay, the total number of possible outcomes taken together, these are called as sample space or exhaustive events ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, with the example, so the total deck of cards is 52 cards are there. Okay, so ಈ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನೋ ಆಗ ಈ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ 6, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಆಗ total 52 cards will becomes the sample space. See the other example in this sample space, that is a state of head and tail while flip a coin. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 head and 1 tail. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೊ ನಾನು ಹೆಡ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ unfavorable outcomes. But in the sample space, head and tail both are the sample. So ಆ sample space ಅಲ್ಲಿ I am going to demand the getting head, right? See the second example, the set of 1 2 3 4 5 6 in rolling a die. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ರೋಲ್ನ ಡೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬೀಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ 2 ಬೀಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ 3 and 4 and 5 and 6. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ 6 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಈ 6 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವೆನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಡೈ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 6. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, 6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 52 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ.